Morning, uh, lads. What I want to do is I want to go through I want to go through the essay on house and area. I'm really fond of context for learning too, which is holiday tourism and home and area, that sort of a thing. Okay, particularly maybe more area than home. So what I want to do is I'm going to share an essay, and I'm going to sort of basically what I want to do is I'm going through all of the bullet points that have cropped up on this topic. So if this essay crops up, these are the about 10 or 12 bullet points that have ever or a variant of them. So that's what you need to be studying. Okay. So I'm now gone. Yeah. So first one, what you live, where you live and what it's like. So just go there. Ik woon in Enniskillen in Graafschaft. You might need to note that word for mana. Das ist eine schöne Stadt. Now, look, guys, if you can get about 2 or 3 vile clauses in your foundation essay, you're home and host, right? So there's a nice easy one. Ich mag Enniskillen weil es interessant ist. You can put in schön, but I will usually use it up above. Enniskillen ist touristisch, full stop. Fermanagh hat viel Natur. Die Leute sind freundlich, because it's people, it's plural. And es gibt nicht viele Probleme, right? So that's a brilliant start. You're way over the word limit that you need there as well, right? Your opinion. So again, ich mag Enniskillen. That's an opinion. Weil es schön unfreundlich ist. Another weil. So I'm looking at these ones. Es gibt viele Touristen aus Deutschland und Amerika für die Natur, Angeln, Segeln, Sailing und Musik. Enniskillen ist positive. You've expressed an opinion, you've even given a while, and you've said a few nice things. What is there for young people in your town? Es gibt viel. You might need to note that word down lots. For junge Leute, young people. Es gibt ein modernes Kino, ein Schwimmbad, ein Spielplatz und ein Jugendhaus. You put that on. Das ist nie langweilig. That's an opinion. Man kann, if you can get a man kann phrase in, they'll love it. Man kann ins Café gehen. Das Essen ist lecker, lecker, tasty. However, you've even suggested a new thing there. Ich möchte einen neuen Fußballplatz mit Kunstrasen would be great. Kunstrasen, artificial grass. And the skill is good for young Leute. Das macht Spaß is a stable thing. So the advantages are this. So these are all variants of the same thing. Advantages, die positiven, so I changed it into positive aspect. Die positiven Aspekt is in, es gibt viel zu tun, I don't know, und es ist nicht langweilig. Es ist schön hier und Fermanagh hat Natur und frische Luft. So we're going to, it's beautiful and it's good for nature. So that's the positive. Aber es gibt Probleme. You can go with einige, but just Probleme is the plural of Problem. Verkehr, key piece of vocab. Traffic ist nicht gut. Es gibt keine Spätbusse. There's no late buses. Junge Leute trinken Alkohol und das ist schrecklich. And there's a classic problem. Es gibt oft Müll auf der Straße. All right. Where do you want to live in the future? Ich möchte in Amerika wohnen, weil Amerika, the weil again lies, weil Amerika modern und interessant ist. Es gibt viel Geld. There's loads of money there. Die Leute sind freundlich. Amerika ist sehr groß. Man kann ein großes Haus haben. So ein großes Auto. Ich möchte eine Familie in Amerika haben. Ich möchte, I would like. You've used that earlier. Which do you prefer of town or country? Let's just go, because you're both town lads. For example, I'm a 2025 guys. Ich mag in der Stadt, weil es interessant ist. There's another simple weil. Es gibt viel zu tun und alles ist in der Nähe. Everything's nearby. And then I just give a list. Einkaufszentrum, Freizeitzentrum, Kinos und Discos. Auf dem Land ist schön, okay, it is nice, but total langweilig. Und es stinkt, it stinks of slurry and shite. Es gibt keine Busse oder Straßenbahn. There's no buses or public transport. So that's a good. I don't like this one, but if you get it, you'll have to deal with how to improve your area. So we're back to ich möchte, I would like. Mehr öffentliche Verkehrsmittel. Key piece of vocab for you guys. Wie Straßenbahn oder Busse spät in der Nacht, like trams or buses at night. Ich möchte ein neues Kino haben, and here's a weil für you, weil das Kino altmodisch oder schmutzig ist. Und maybe wir brauchen ein neues Schwimmbad, weil das Hallenbad klein ist. Those weil clauses are great. Again, this kind of links to it, so you'll never get both of these. What if there's some problems? Es gibt einige Probleme.
Some, that's that word again. Es gibt Müll auf der Straße. Es ist schmutzig. Es gibt Alkohol. Das ist negativ und aggressiv. Here's that phrase again. Die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus und Bahn kommen oft nicht pünktlich. I think there should be an umlaut on the unpünktlich, actually. Es gibt kein Theater. Das ist schade. A pity, right? Future events. And basically, they're just testing you. You'll see later we're going on to the past, but here's future. So, guys, the key future phrase is ich werde nächste Woche in die Disco gehen. I just keep these really simple, guys. Ich werde Fußball mit meinen Freunden spielen. Ich werde mit Familie ins Restaurant gehen und Fleisch essen. Ich werde auf dem Markt helfen. And I think we come back to that later on. What will I do for the environment? So we start with an opinion. Ich finde die Umwelt wichtig, important. Ich werde die Umwelt besser machen. I'm going to make the environment better. Okay, you can just go helfen if you want. Ich werde Müll sammeln. I will collect rubbish. Und in die Tonne is the bin bringen. Ich werde Energie sparen. Ich werde Müll trennen. Ich werde nicht mit dem Auto fahren. They're all future tenses. So then you make it one on people. We're nearly there, lads, now. Die Leute in Enniskillen sind sehr positiv und freundlich und hilfsbereit. Sie helfen zusammen und sie sind nett. Es gibt keine Probleme. Ich mag so that's fine. Note that it's sind, though. Es gibt keine, ich mag meine Nachbarn, weil sie nett sind. Die Atmosphäre ist gut. So, past tense now. Look, guys, you need to have a bog standard resume of past tense phrases anyway. I played football. I went there. I did this, that, and the other. You'll have some of them from the tourism essay. So there was a bullet point, a place you visited recently in your area. When I changed it out a wee bit. Ich war mit meiner Familie in Belfast. Wir haben Golf gespielt. Look, if you want to replace Belfast, you can say, listen, ski for all I care, right? Or, Daragon. Wir haben Golf gespielt. So ich war, past tense. Wir haben gespielt, we played. So it's not ich habe, but wir haben. Das hat Spaß gemacht is a great phrase. That was good crack. Wir haben Steakfleisch und Pommes gegessen. Das war lecker, opinion. Ich habe ein Schloss und ein Museum besichtigt. Now, guys, if you can remember besichtigt, it's brilliant. Besucht would be fine. Gesehen would be fine. Das war interessant, opinion. Der Tag war fantastisch. Simple phrase, weil Belfast toll ist. Last one, helping at home, you could get 3 and you'll probably get 2 in the question, or you'll get like, how you do and what you did last weekend, or how you do and what you will do next weekend, something like that. So the present is, ich bin sehr hilfsbereit. I am very helpful. Remember that. So then there are 3 activities. Ich wasche Fatis Auto, ich mache mein Bett, ich putze das Fenster. Very simple. And then an opinion. Ich mag Hausarbeit, weil ich Geld bekomme. And that's always going to be in the present, because your opinion is what you hold right now. Past tense. Ich war sehr hilfsbereit. Ich habe Fatis Auto gewaschen. Ich habe das Bett gemacht. Ich habe Fenster geputzt. That's why I chose them. They're so simple. And again, just use the opinion. Ich mag Hausarbeit, weil ich Geld bekomme. Because I get money. And then the future tense variant of it is, ja, again, you start, ich bin sehr hilfsbereit. The same back to the present. Ich werde Fatis Auto waschen. Ich werde mein Bett machen. Ich werde Fenster putzen. Ich mag Hausarbeit, weil ich Geld bekomme. Back to using that phrase. Opinion. All right. So look, lads, I'll unshare that now and come back to me. So, guys, really, there's now the tourism essay and the My Area essay are core from, what you would call context for learning 2. You've got Schule here, and maybe there's another one on healthy living, because really, if you wanted to cover all of context 2, I don't think out of tourism, healthy living, and house and area, I don't see where else they could go with that. So you really might want to go heavy with them. But I'll get a chat with you on it anyway. Okay, lads, that'll do us now.